It is consistent. Muslims make almost 2 billion of the world population. Is a world where this huge population can agree to disagree possible? It is Peace at Glance every Tuesday on 94.1 Bilal FM, brought to you by Cultural Council of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Uganda. This is Peace at Glance. It is connecting. Is a world without a cocktail of armed combatants, including ISIL, Al-Qaeda, Al-Shabaab, among others, achievable? It is concerted. What is it that the two countries, I hope that you know them, with critical status as spiritual centers of Islam in the world, not doing in order to coexist in peace and harmony? It is consistent. Muslims make almost 2 billion of the world population. Is a world where this huge population can agree to disagree possible? It is Peace at Glance every Tuesday on 94.1 Bilal FM, brought to you by Cultural Council of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Uganda. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We welcome you back to Program Peace at a Glance. Program Peace at a Glance is here every Wednesday from 6 to 8, and we bring you the analysis of what's happening across the globe, and as we come, many things are happening. Things continue to unveil diversities. Therefore, we come to you together with Professor Adam Sebyala every Wednesday to bring you the analysis of what's happening. I'm your host, Waswa Tenywa, and Peace at Glance is the program sponsored by the Cultural Council of the Embassy of the Islamic Republic of Iran, and together with Professor Adam Sebyala, we shall continue to be here to come and bring you the analysis of what's happening globally. Okay. Short time, then I'll be right back together with Professor Adam Sebyala after at least correcting something that went wrong. This is Peace at Glance. It is connecting. Is a world without a cocktail of armed combatants, including ISIL, Al-Qaeda, Al-Shabaab, among others, achievable? It is concerted. What is it that the two countries, I hope that you know them, with... Okay, a good evening, ladies and gentlemen. Gentlemen, welcome to Peace at a Glance, your weekly window into the events shaping our world. And I'm your host, Waswa Tenywa, and I'm delighted to have you joining us this Wednesday together with Professor Adam Sebyala. We bring you Peace at a Glance, proudly sponsored by the Cultural Council of the Embassy of the Islamic Republic of Iran, and we are here to talk about many things that are unveiling. Together with Professor Adam Sebyala, our distinguished professor and analyst, we come here to bring you what's happening across the globe and what should we go with. This week, we have seen many things happening. Somaliland opening its embassy in Jerusalem, becoming the 8th country to do so. Then, as we started the week, actually, as last week ended, we were getting news of the negotiations. We saw the American president jubilating that a deal had been reached, and many things were being talked about. Iran's money
under the deal, Iran to be paid the destructions that were caused by America and Israel and other main things. This week we saw Abbas Arach holding a phone conversation with Vice President of the European Commission, Kaja Kallas, to discuss latest regional development. Again, Abbas Arachi, the foreign minister of Iran, strongly condemning the recent US aggression, calling it a clear violation of the UN Charter and the international law, stating that the actions render the ceasefire ineffective and that the United States bear responsibility for dangerous consequences. Okay, we shall also talk about football. Iran's football team in the World Cup. How is it going? Is it allowed to play? Okay, we shall be talking about that. But as we go into that together with Professor Adam Sebiala, we shall start with the month of Muharram. Muharram, how relevant is the month of Muharram? How is it responsible and vital in building unity among Muslims and Christianity? Professor Adam Sebiala, I welcome you and please greet our listeners and we move on. Yeah, I start with you. Oh, thank you. Good evening. Good evening. And to all our listeners, yes, who actually are very, very friendly, yeah, to the station and to this program. We appreciate. Okay. Yeah, thank you. Okay. Professor, let's first of all talk about the month of Muharram. How is the month of Muharram relevant? And what's its role in bonding ties between Muslims and the Christians? The month of Muharram, yes, is one of the 4 months, yes, in Islam, yeah, in which any type of quarrels leading to conflict is forbidden. Oh, Yes, Al-Ashhur al-Hurum, the 4 sacred months in which fighting is forbidden. Islam is blessed with adding a 50th month. It calls Shahr Ramadan al-Mubarak, the blessed month of Ramadan. Otherwise, before Islam in Jahiliyyah, yes, even those non-Muslims, yeah, the Jahiliyyah, although they had a full of ignorance, a lot of ignorance, but they observed the sacredness of the 4 months, including the month of Muharram, which is the first one on the Islamic calendar. okay, It's a month in which the Hajjis, those who went to Mecca, yeah, previously, by this time, they were still moving from Hajj. They would be still moving from Hajj. yes, Previously, because the means of transport were not as fast as it is today. In the past, our Hajjis from Uganda could spend 6 months oh, going and coming back outside their homes for 6 months on a mission to Hijjah, to make up a pilgrimage. These days, somebody flies into Jeddah for Umrah, and he can perform Umrah in only 40 minutes.
and possible? and he lives back home. Within half a day, Yeah. somebody went and came back from Saudi Arabia, to and from Saudi Arabia, because of the means of transport. Otherwise, previously, the month of Dhul Qa'dah, Yeah. the 11th month Yes. on the Islamic calendar, Dhul Hajj, the 12th month on the Islamic calendar, and Muharram, the first month of the next year. Eh? Yes. Of the year next, that follows the last year of month of Hajj. All of these 3 months, you see, we are moving consecutively Yes. to give security to the pilgrims. Because in the 11th month they will be moving to Mecca. They stay in Hijjah for the 12th month. They leave Mecca in the month of Muharram, the first month of the year that follows. Now, to give security, Muharram is one of the months on which Islam built its security. A Muslim is not allowed to fight in it, Okay. as it was in Jahiliyyah. Even Islam came and saw that these ignorants had a very good thing, and Islam adopted it. You see, Islam is flexible. When it reaches anywhere in Uganda and when you're and everywhere, and you find something good in your culture, it takes Adopts it. it. It takes it, yes, and it calls it Islamic. This Islam is so beautiful. Mashallah. They don't reject something because they found it with Abaganda, with Abasoga. No, when it is good, it becomes Islamic. Though some people think nothing should be brought into Islam. That Nothing. is wishful thinking. Wishful thinking. Yes. What do you mean, Professor? It is a thinking that makes them happy, and it's unreal. Oh, it's their thinking. They just want to enjoy it. Hey, but you know bid'ah? Eh? Bid'ah? Yes, I know it, They call and it- I know it, and those who pretend Yes. to expose it or to fight it and emphasize Sunnah. They know Sunnah, but they don't know Bid'ah. They know Sunnah, Yes. but they don't know bid'ah. They don't know Bid'ah. Yes, and if you ask him to define what is Bid'ah, he will define it halfway. Oh. When the definition is halfway, then you have not defined it at all. Then you are going to call things that are not bid'ah and call them bid'ah, because your definition was not comprehensive. You get the point? Yes. You get lost and you make a lot of noise. Yeah, making it very, very difficult for us. Eh? Yes. Even to guide you. You are lost Yes, and you're making a lot of noise. a lot of noise, and it's making, confusing others. A lot of noise confuses. A lot of noise confuses. You are going to confuse the vulnerable. There are people who have little knowledge. You are going to confuse them. You're going to confuse them. You see, me, this thing called the hiris. Hirizi. Yeah. Hiris means to give safety, to give security. To give security. Yes, hiris is what it means. Bid'ah. Now, somebody was called it shirk, And it is. and it's not. It is? Yes. It's not shirk? Do you see when I recite Ayatul Kursi before I sleep, so that I get security by reciting Ayatul Kursi, it becomes hirs.
So you're talking about It becomes a means for my security. Means for your security is his. Now, people then say, just throw it around without being comprehensive. And what does it mean? When you recite this every morning, you will be safe for the whole day. Hadiths are there saying, if you recite this and this, you will be safe the whole day. So that recitation you've made becomes his means for security. you are integrating. Do you see this water? Yeah. The sheikhs read the Ruqya. Ruqya, the Ruqya. There is Ruqya that heals. There is Ruqya that prevents. Two different? Yes. In all medicines, there is a medicine that heals, and there is medicine that prevents. You prevent. When you immunize, you prevent. Okay. You get the point? I get a point. Now, it is like that everywhere. There is a ruqya, there is those ayahs that are recited to prevent on water. Now, should I go around and tell these sheikhs that this water is shirk? No. Why don't they call it shirk? Because it heals and it's Islamic. The Okay. Islamic words. Now, it is shirk here and it's not shirk there. It depends on When you do it's not shirk. When somebody does it, it is shirk. When you do it, it's not shirk. That is hiris. That water which prevents is hirisi. Professor, we're out of time. Yeah. So you brought that thing, and because it confuses some people It outside. confuses and it's I wanted we get some little solution, highlights on it. In any case, because you talked about this Iranian soccer team, and I think they played in America, but I think the situation was not so good. The environment was not good. Trump is the first host, leader of a country that hosts the World Cup, and he tries to make it very, very difficult for the organizers and for the contending teams to enjoy the environment. Because the Iranians, their technical team was locked out of America. And the technical team which was to follow how they play floors, to identify who is playing well, who is to be substituted, who is to what. All of those people who are experts at that, they were locked outside, and they were in this neighboring country in the south. It's called Mexico. Mexico. Yes. Mexico. Yes. To harbor them. Now, why should the technical team stand on the borders and follow the match? Iranian technical teams was were locked not outside. allowed into America. Yes. So and they are making a beautiful agreement. This is how Trump is. It is how chaotic. That's how chaotic the man is. And if somebody cannot handle games well, and if games cannot bring friendship, then nothing will bring it. I don't know whether you got me. A mere prayer. If games, you see, if Muslims should promote games. If games fail to bring people together, then there is nothing that will bring them together. And do you see
the one player fouling the other player, he does not just walks away. He stands over him and holds him up, and it's called Ruh Riyadi, game spirit. Game spirit. You help somebody you've injured. That's game spirit, and that's what should be translated in our lives. If you harm somebody, exercise game spirit and hold him up. Everything will be finished. So, but if Trump can disrupt games, so America and Iran hatred, even Israel stretched up to get to the games, then it has gone too far. It is gone too far. Too far, yes. Even the games? Yeah. In which even a very good Muslim will support Henry. I was here and there was Majid Musisi. Yes. In my area, my neighbor was a Christian and a Catholic, very devoted Catholic. And his diehard was Majid Musisi. He did not care. And he loved him as much as he loved his children. You see how games bridge the gaps? Yes. Bridge the gaps. Now, me, when I see somebody playing, wants to disrupt the games, or even wants to discourage games, then that person knows little. They only allowed the team. Yes. To go in. Yes, the technical team locked out. Meanwhile, after the game, when they were leaving to go back to the technical team for more preparations and so on, their captain was held by some investigators. Their captain. Now you're making a lot of inconveniences to the people who should not be harmed. Game spirit. Yeah. That's how it was. It's hurtful. Professor, yeah. Let's talk about the possibility of Netanyahu withdrawing from the elections after Tehran-Washington agreement. What does this mean to the politics of Israel? No, Netanyahu, because he is seeing himself losing. Is himself losing? Yes. Okay. And even last time he was not going to be prime minister on his own until he brought these other small parties to form a coalition. That's why Netanyahu, as a mismanageable person, then he brought two fools, Smotrich and Ben Gvir, to form a coalition. And those people have been threatening, because when you are in a coalition, even if somebody gave you one member, so that you become a majority, that person will become a very big problem to you. Because he threatens, I can withdraw my one person from you. The moment he withdraws that one person, the government collapses. So he brought these two. And they were the most hawkish Israeli politicians ever since Israel was created. They were with Netanyahu, who himself is an extremist. And what they have done to Israel in terms of damage is irreparable, according to Trump. You, Netanyahu, you've made Israel being hated all over the world. Now, that is the damage. Then what causes the damage? Because extremists with another extremist, like a headliner, Netanyahu, then will do things that are unacceptable on humanitarian grounds. You enjoy killing, you enjoy destroying civilian infrastructure.
The world shall not love you. You killed You are seeing Europeans demonstrating against Israel. Yeah. For the first time in 50 years of the Iranian Revolution, we are seeing Europeans, even in America, people supporting Iran for the first time. Why? What has brought the people to understand that there is, in the Middle East, there's somebody worse than Iran? You, Netanyahu. Iran has never been seen killing, destroying cities. It's only they report to them, these Muslims, they have people in prisons, these people, but they see no destruction being done by the Islamic Republic of Iran. They have seen it being done by Netanyahu and Israel. Now, the Europeans have shifted from loving Israel to hating it, from loving Israel to loving Iran. Even many Muslims have started to love Iran. Even many Muslims. The moment you see very many Muslims loving Iran, starting to love Iran, then Trump and all anti-Islamic forces have lost it. They have lost it because they have been shaping the Muslim mentality on the hatred to Iran. This Iran is your enemy, call him kafir, call him what? They have done everything. Now, he's telling them, call him kafir. They are not saying it again. Hey, they learned? These Muslims? Yeah. And me, I've seen even my friends who here. The men have come to get disillusioned. This America is not our friend. They thought America was their friend. Now they are not saying it. He was giving them money. Yes, now they are not saying it. Now these mosques, and I'm seeing my sheikhs. Now they have reduced the hatred. They have seen that things that have been told to us are not helpful. The reality is Iran is not an enemy to any other Muslim. Okay. Yeah. Okay, Professor, we're out of time. I think we should be going to Adhan, then we shall be right back. You're in Luganda, inshallah. Okay. We shall be right back in the Luganda session. Yeah. Okay. Yeah, let's go for Adhan. Adhan wano ku radio Bilal ekutuusibwako Bilal Fama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Uliza Radio Nsusule Bilali Fama atunga nongo semu www.ugandaradio.com Chiende munya katonyeze Bilali Fama kusimu yo mu motoka yo Bilali Fama Yuna nikuuliza Kino kipya nnyo matugo era tokiwulirangako kubanga abantu abeesigwa buli omu baayogerako beba Emerald Estates batunda ettaka nga beesigwa ddala okumala emyaka egisukka mu 10 ate guno omwaka bakusaliddeko ebitundu 10 ku buli 100 eri gwe anaasasula kashi ettaka lyonna balina ettaka okuva ku miliyoni 1.5 miliyoni 2 miliyoni 3 ne miliyoni 4.5 kukata n'okweyongerayo mutukyapa ku nguudo ezifuluma n'okuyingira ekibuga Kampala egayaza Zirowe Estates Wachizo Jimbo Commercial Plots Wachizo Kachiri Hoima Road Busunju Sekanyonyi Hoima Road Chikonge Sekanyonyi Mitiana Road Lugazi Jinja Road Mpiji Mpenja Ngoma Nene Masaka Road Nkozi Chituntu Masaka Road Mpiji Mpambire Masaka Road na walala wanji Mutu atokulambula kwa bwerere Bainekula ya Chibanja Mpola Obukugula wa kaunti No sonda sente mpola mpola Bakola nekusonga zebyapa n'okutawulu zenkayana zettaka Basange bamundeba ku Masterwood Plaza Mumasuga BMK bakubire ku 0774 mukaga munana mwenda emu 00 oba 0700 722 munana 78 oba basange ku mitimbagano ku www.emeraldestateug.com ne ku Facebook kokata TikTok yona Emerald Estates esawe kulika jangu wegulire ettaka mu Emerald Estates. Muganda wange ogamba ebikuta ebyango byewaka kangende ensula ewa neiba mpona okubonaabona olw'ebiku baawo naawe tosuulawo makaago lwa biku weeyo n'aba I Enterprise abazze okugobako kakica yenna akulemesezza okweyagalira mu makaago aba I Enterprise bafuuyira ebiwuka by'omu nnyumba bakugobera emmese ebiyenje ebiku n'ebiwuka byonna ebikumalako emirembe bakulongooseza kapetiyo n'edda bupya balongoosa amakolero supamaketi amalwaliro amasomero universities factories warehouses office park amayumba ag'abantu ssekinnoomu awamu ne estate balongoosa shopping malls abaagala okuuma obuyonjo mu maka agammwe mweyo n'aba I Enterprise abazze okulongooseza obulamu basange ku roundabout y'Ekira okumpi ne ofiisi za munisipaali y'Ekira ku kizimbe kya Modern Times ku mwaliiro ogusooka room A1 okumanya ebisingawo bakubire ku 0200 997 53 oba 0752 43 28 oba tufunire ku email info@icleaning.com. I Enterprise, a touch with perfection. Kano ke kaseera Radio Bilali wekutuusirizaako kino obadde okimanyi mu busiraamu ebikolwa ebiyingiza omuntu omuliro byonna binyumira omuntu okukola so nga ate ebiyingiza omuntu ejjana omutima gw'omuntu gutera okubitamwa ekyo kiriko obujulizi nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti hujibati naaru bishahawati
wa hujibatil jannatu bil makarihi. Amakulu nti omuliro gwetooloddwa ebyo ebisanyusa obulamu bw'omuntu, so nga ate jjana yeetooloddwa ebyo ebitamwa omutima gw'omuntu. Hadithi eyo eri mu kitabo kya Bukhari. Owuliriza rediyo ensunsule Bilali Famma ate nga nnongooseemu www.ugandaradiobilali.com. Kyende mu nnyakatonyize mu Bilali Famma ku ssimu yo, mu mmotoka yo. Bilali Famma ng'oyina okuwuliriza. This is peace at glance. It is connecting. Is a world without a cocktail of armed combatants, including ISIL, Al-Qaeda, Al-Shabaab, among others, achievable? It is concerted. What is it that the two countries, I hope that you know them, with critical status as spiritual centers of Islam in the world, not doing in order to coexist in peace and harmony? It is consistent. Muslims make almost 2 billion of the world population. Is a world where this huge population can agree to disagree possible? It is peace at glance every Tuesday on 94.1 Bilal FM, brought to you by Cultural Council of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Uganda. Kale nkukulisaayo nnyo nnyini ddala mu bubaka bw'abasuubuzi, nkwebaza bwebaza okubanga weekuumidde ku Bilali Famma ng'ensonga ozirabanga bwe ziri. Tenyo waswaga egange nate mu kitundu kino ekyokubiri. Bilali Famma kwoli tukuweereza tusinziira kasozi Kampala mukadde, era wano wennyini we tusinziira okutuukako n'okutegeeza ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku biva biguddewo mu nsi yonna. Era programu eno Peace at Glance ebeerawo buli Lwakusatu, eba evujjirirwa Cultural Council eya Islamic Republic of Iran. Tujja okulaba nga tubeera ku mulamwa gwe gumu, tubeera ku peesi y'emu, tukolera wamu okumanya kiki ekisooka na kiki ekiddako. N'olw'ensonga eyo weetuli okumanya abaffe biki ebigenda mu maaso. Sabbiiti eno bingi ebibaddewo, bingi bye tutambuliddemu, bingi ebikoze amawulire, bingi bye tusobola okusinziirako ne tugamba waliwo ebintu ebibaddewo, waliwo ebintu ebikoze amawulire. Era ebintu ebyo mu bingi mwe muli ndowooza ensonga ya ttiimu ya Iran ey'omupiira eyagenze mu Amerika eyo okwetaba mu mpaka z'omupiira. Empaka z'omupiira zaafuuse empalana yennyini, anti eggwanga lya Amerika lyali teryagala Iran eno na kuzannya mu mpaka zino eziri mu ggwanga lyabwe erya Amerika, era nga baleeta ekirowoozo nti Iran teyalikkiriziddwa kwetaba mu mpaka za World Cup. Naye ate bagenda omumaliriza nga Iran y'emu ku ttiimu ezaayitamu okuzannya empaka za World Cup. Awo Amerika n'egamba nti ku kye batukoze ne batuttira abajaasi baffe abali mu 5 n'okusoba, tetujja kukkiriza tebafuna ennyumba ewaffe, tebageza ne basuula mu Amerika. Era awo Mexico weeviirayo n'egamba abaayi ffe nno tugenda suza ttiimu y'omupiira eya Iran n'abantu baabwe tugenda basuza. Ekyo nno kyanyiizaamuko ku Trump n'Amerika okutwaliza awamu, era ebintu tebibadde nnyo byangu eri Mexico, naddala akaseera akayise nga abakulu mu Amerika batiisatiisa okulumba Mexico eyo bagiwambe lumu, gavumenti ebenga ewuliriza bigambo biva mu Amerika. Awo nno we wabadde kalumanywera
okuviira ddala Amerika lwe yakimanya nti mu be bateekera mulimu n'aba Iran nga gavumenti yaabwe yakubye bubi nnyo Amerika n'egifiriza abantu bangi nnyo n'ebintu bingi nnyo. Akati zabadde teziri busa nga Iran etuuka okukwatagana ne New Zealand. Omupiira ogwo gwabaddeko ebizibu bingi nga bw'obadde owulira abawulidde ensonga n'okuzitegeera, nga bw'obadde owulira Profesa ng'atunnyonnyola nti ne kapiteeni wa Iran bamukutteyo akaseera awo nga bambega ba Amerika bamusoya ebigambo eby'enjawulo. Bamubuuza owaayi otugamba ki? Kiki ekyo kyemugenda okukola mwasuzeewa era mulina ki? Kiki ekyo kyemukola mu Amerika wano? Ebigambo nange ngezaako kuteebereza nti kapiteeni wa Iran bye bamubuuzizza byebyo, naye nti munnaye bamufunyeemukko era byabadde awo bizibu kunnyonnyola. Kyokka yo ttiimu eyazze okulabirira, ttiimu y'abakugu oba ey'abakungu eyazze okulabirira abantu abasamba omupiira oba ttiimu ya Iran ey'omupiira, bo babagambye mmwe musigale ku nsalo mufune ka TV awo mulabire awo, musigale ey'e Mexico, wano temuyingira. Wano mu Amerika temuyingira, musigale awo, ebisigadde tunaabirabira awo. Basebo ne bannyabo, ttiimu obwedde ekookingira ku ssimu ne ku TV awo, naye tebakkiriziddwa kuyingira mu ggwanga erya Amerika. Ebyo byabadde byewuunyisa naye nga bye bituufu. Ng'omupiira bwe guggwa teri kuwummulirako mu Amerika. Omupiira bwe guggwa kwatamu obugoye bwo n'obusawo wita mpaka Mexico. Ttiimu ya Iran ekyo kye baagikoze. Tebajanguyiriza World Cup ate era tebajanguyiriza kintu kyonna ate era ebintu ne babikalubyamu nno. Ebintu ne babikalubizzaamu. Bassebo ne bannyabo, ttiimu ya Iran ebyo byeyiseemu. Ttiimu ya Iran ebyo byeyiseemu, tebibadde byangu. Naye nga byonna bwe biri bwe bityo bwe biri munnange, ensi bwetyo. Balinze World Cup oba bavaamu badde eka, oba tebavaamu era balina okuddayo, naye tebasula mu Amerika. Amerika yagaye tebajja tukuba, aye bajje n'ewaffe tubaanirize bwaniriza. Eno bwe bakuba ffe bwe twaniriza nedda ssebo. Era yogayoga nga Abamerika baganye Iran ne New Zealand, ebintu bwe bityo nga bifuuka ebitali bya bulijjo. Ngezaako kulaba wano. Okay. Omupiira gwawedde 2-2 wakati wa Iran ne New Zealand, naye Iran yerwanyeeko nnyo
anti n'embeera ey'obugubi mwe babadde bayise teyabadde nyangu kuyamba muntu kuwangula mupiira oba kugutuusaawo ku ddakiika 9 ng'oli 2-2 waakiri oba kale draw n'omuntu gw'osamba naye Iran bwetyo bwe yeesanze. Kale sabiiti eno era twalabye ng'ebigambo bitandise nno okugenda nga byogerwa munnange Boshinski ono yaliko omuwabuzi wa Ssabaminisita wa Israeli, naye bwe yabadde ayogera ku rediyo emu nga bamuggyako eddoboozi oba bamukolako interview, omusajja oyo Boshinski n'agamba musajja mukulu Benjamin Netanyahu ayinza obutadda kwesimbawo, ebyobufuzi ayinza obbinnyuka obubimbi naddala mu kiseera kino nga Iran ne America bamaze ne batuuka ku nzikiriziganya. Endagaano wakati wa Iran ne America ereetedde Netanyahu okutandika kwegamba ye kennyini okuba nga atategeera nnyo bigenda mu maaso, n'okulabika nga gwe bakutte entegetege, n'okulabika nga gwe basibyeko omuguwa. Emuleetedde okulabika nga gwe basibyeko omuguwa, n'abanga abamu bamutunuulira nga atakoze kimala mu nteekateeka ey'okulaba nga alwana bwezizingirire Iran eno n'Amerika baleme kuteeka mukono ku ndagaano. Kyakirwanyeeko just kikyusemu bukyusi. Kifo kye ekyokuwakanya endagaano eno ng'ateekawo bukodyo kirabise ng'ekitatuukiridde. Era omukulu ono agavaayo okuva ewa Boshinski ono galaga nti ayinza obutadda kwesimbawo yadde ng'abadde ayagala nnyo, naye ayinza mwami Netanyahu Benjamin okwesonyiwa ebyobufuzi bya Israeli ngeri yambwa gye yeesonyiwa enseko. Abaaye okuwulira omusango gwa Netanyahu kuno kubadde kulowoozebwa nnyo nti entalo zino ze zirina okukutaasa, naye kirabika nga biyinza obutaba nnyo kati byangu, kubanga kati ate Iran yatadde omukono ku ndagaano n'Amerika, ate nga ebiri mu ndagaano bigamba Isirayiri taddamu okugenda e Beirut okumala gakubakubayo awajja kutusiikuula akabanzi. Si kujooga bantu bw'atyo, eyayinza okutusiikuula akabanzi ate ne tutandika okumulumba okumukuba nga Iran eyo yemu bwe yakoze ekyokulabirako juuzaawo gye ly'abalamu. Ensonga naawo nazo bwe ziri. Kakati tubadde tukyali awo, ate mu ggwanga erya Central African Republic wano mu Africa, munnange okuwozesa eyali omukulembeze w'eggwanga erya Central African Republic ku misango gy'entalo gye yazza ku basiraamu kutandise olwaleero. Okuwozesa eyali omukulembeze wa Central African Republic ku misango
egyekuusa ku by'okutta abasiraamu mu Central African Republic gitandise olwaleero, era tuli mu kulinda abaffe biggwerawa na kiki ekivaayo. Tubadde tukyali awo, omanyi mu Central African Republic eyo ebintu tebibadde byangu okumala akaseera, kubanga bazze bakyusa bapulezidenti nalinda ba Catherine Sabapanza abakulembeze bajjawo ab'enjawulo nga naye tebatererawo mu ntebe, anti olutalo lw'eddiini abasiraamu n'abakatuliki nga batabuse, katuliki nga basanjaga abasiraamu ng'ate bayambibwako ne gavumenti n'omukulembeze agagwe gwe tema ebisigadde byange, tema ebisigadde bindekere. Kakati olutalo awo ne lutabuka nnyo nnyini nnyo ddala, era olutalo bwe lumala okutabuka ennyo nnyini ennyo ddala ne wabaawo okuyingira mu nsonga. Abakulu ne bayingira mu nsonga okulaba n'okumanya abaffe biyingidde bitya. Kakati basebo ne bannyabo waliwo okutemagana jambiya mbazzi we bakusanga olyakyeyo famire tugimanyi y'abasiraamu tema ebyaliwo byali bingi ne betta nno nnyo, naye bamala okwetta ennyo ate ne beesanga nga kakati waliwo amawanga agalina ovaayo gajje gataase ku mbeera eyali erabika ng'esusse ogw'omulamuzi, era embeera eyo egenda okuggwa ng'ebintu tubiraba tubiddiŋŋana. Naye ani yasookereza nga byonna tebitegerekeka nnyo? So kooti ey'ensi yonna etandise, kooti ey'ensi yonna ey'enjawulo, kooti y'ensi yonna, kooti y'ekibiina ky'amawanga amagatte ey'enjawulo gye bayise Special Criminal Court mu Central African Republic olwaleero etandise okuwulira omusango gwe yali pulezidenti wa Central African Republic agambibwa okwenyigira mu kitta basiraamu mu ggwanga eryo. Omusango guno eyali president wa Central African Republic tali mu kooti, tagenda beera mu kooti kuba taliiwo. Kakati omusango gwo gugenda kuwulirwa nga taliiwo kwegaana oba kukkiriza, nga taliiwo kwewozaako. Emisango egimuvunaanibwa gy'emisango egyekuusa kukutta, kukutyoboola eddembe ly'obuntu. Ono yakkakkana ku ddembe ly'obuntu n'atandika okulitabangula, n'atandika okulizannyiramu. Kati avunaanibwa misango egy'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Era babayita bati abalamuzi abagulimu, yadde nga kooti etuula waka, abalamuzi abagulimu bava bweru, foreign judges bava bweru, era be bagenda okuba nga bawulira obujulizi obugenda okuba nga bujja. Bino bigambo ebifulumiziddwa ku France 24, ku mukutu ogwa France 24, France 24 ng'egamba nti kati ekiriwo kyekya kooti eno okutuula mu Central African Republic ng'abalamuzi bava ebweru bajje mu Central African Republic batandike okuwulira emisango egivunaanibwa eyali president wa Central African Republic. So
basebo ne bannyabo ebyo bye biri awo njagala gendako mu bubaka bw'abasuubuzi wano ate bwe nkomawo ensonga nno twongere okuzitambuza enkuba empya eyakyenda mu nyakatonyezemu This is peace at glance. It is connecting. Is a world without a cocktail of armed combatants, including ISIL, Al-Qaeda, Al-Shabaab, among others, achievable? It is concerted. What is it that the two countries, I hope that you know them, with critical status as spiritual centers of Islam in the world, not doing in order to coexist in peace and harmony? It is consistent. Muslims make almost 2 billion of the world population. Is a world where this huge population can agree to disagree possible? It is peace at glance every Tuesday on 94.1 Bilal FM, brought to you by Cultural Council of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Uganda. Kale nkukulisaayo no mubaka bw'abasuubuzi obuwanvuko kakati we twagendedde mu kuwummula tenywa waswage gange Professor Adam Sebyala takomyewo naye n'omusajja omwenkoko bwagikwata bwati bwagirya egenda neggwawo nno kakati nno basebo ne bannyabo omusango ogwa kakiiko oba kooti ey'enjawulo egenda okutuula eyatandise ku Lwokubiri ejjo okutuula mu Central African Republic egendera ddala maaso kubanga erina okuwozesa Francois Bozizi ow'emyaka 79 eyawamba obuyinza mu 2003 n'aggyibwako abayeekera emyaka 10 egiyise era ono abadde ava mu buwaŋŋanguse bukyanga bamuggyako abadde abeera mu Guinea Bissau okuviira ddala mu 2023 basebo ne banyaba emisango Bozize n'ab'ebyokwerinda be gye bagambibwa okuzza kwe kuli aba security bano okutemula abantu okubuzaawo abantu okutulugunya abantu sexual violence simanyi kukivuunula awamu naye kennyini agambibwa okubanga ebimu yabyetabamu nga sexual violence abalala basatu bonna nga baduumizi baali baduumizi b'amagye mu Central African Republic nabo bali mu kuwera ennembana gyabwe omusango guno gujja kuba gutwalibwa Special Criminal Court SCC era gujja kuba gugenda maaso mu kibuga Bangui mu Central African Republic mulimu abalamuzi ab'omunda mu Central Africa ne mubaamu n'abalamuzi abo basebo ne bannyabo nga bava bweru nga baggyibwa bweru ne bayingizibwa mu Central African Republic okuwulira emisango kale ensonga nno basebo ne bannyabo zeezo naye era sabbiiti eno saagala neerabire kutegeeza gwali eyo nti Somaliland kano ke kawanga abazungu ke baagala okutula ku Somalia sinakindi bandibanga baakakutudde dda nga baagala okukutula ku Somalia nakati akawanga kano aka Somaliland nti kamaze dda okuggulawo ne embassy mu Jerusalem era bwe katyo ne kafuuka eggwanga ery'omunaana mu kuggulawo embassy mu Jerusalem. Embassy za Isirairi okubeera e Jerusalem kibadde kirwanyisibwa okumala ebbanga kubanga yo Isirairi egamba Jerusalem ye wayina okubeera ekibuga kyaffe ekikulu bangi abawakanya kino
bagamba nedda ogunywanga ne guteeka naye kibuga kyo tekirina kuba Jerusalemu. Jerusalemu walina bannyiniwo, tetugenda kukkiriza, tugenda kukuba emmeeza mpaka kuwulira bbaadi, mpaka kuwulira bubi. Ampuliriza. Okay, kale ampuliriza. Waliwo ebibaddewo naddala wakati wa Iran ne America mu wiiki emu gye tuyisizaawo. Kigambibwa nti abakulu bano batuuse ku nzikiriziganya, era Trump n'alyoka ategeeza ye bw'agenda okulangirira nti batuuse ku nzikiriziganya wakati wa America ne Iran, wakati mu kusoomozebwa okutagambika. Iran ne America bwe batuuse ku nzikiriziganya wakati w'okusoomozebwa okutagambika, naye abaffe ekibuuzo kiri nti ani akoze nnyo okulaba nga Iran ne America batuuka ku nzikiriziganya? Kubanga abamu balaba ng'ekibadde ekizibu. Kata abamu bagamba nti ebadde ya mugaso nnyo, ebadde ya muwendo nnyo. Abalala bagamba Pakistan ebadde ya muwendo nnyo. So nga ate waliwo ne lwe nawulira nti aba United Arab Emirates mbu nabo baali bayise mu Iran eyo okubaako obubaka bwa America obw'emirembe bwe batwalayo. Kakati amawulire okuva mu Isirayiri gavaayo gye buvuddekaawo, gye buvuddekaawo ne galaga ng'abakungu mu Isirayiri bwe bakakasizza nti America mu ngeri y'ekyama ddala yakkiriza kata n'esindika ensimbi ze babadde bawamba ku Iran ne bazisindika mu banka ze Iran eyo. Mbunga ekigendererwa kyakulaba butya bwe basobola okutuuka okukkirizisa Iran okugonza Iran esse omukono ku ndagaano ey'okukkiriza. Endagaano egenderera okukkiriza Iran esobole okuta kye bayita Strait of Hormuz. Iran ebenga akagolomolo kano ekaleka abantu bakatambulizeeko emmeeri zaabwe nga teri abasolooza, nga teri kusolooza kwonna Iran kwekola. Manyi twerabira mangu nti Isirayiri ne America balumba Iran mu gwokubiri eyo, naye bukya bagirumba embeera y'ebyenfuna mu nsi yonna yataaguuka, buli kimu kyatabuka, era ebintu nga bimaze okutabuka obulungi abakulu ne batandika okutuula obufoofofo. Iran neeraga eryanyi bwe yakuba amawanga ng'ebwekuba Isirayiri neekuba ku America, neekuba ku Isirayiri neekuba ku America, neekubako ku Isirayiri neekubako ku America. Kati amaanyi ago ge yayolesa yogayoga ng'abakulu bagaye nti kimala, enteeseganya nazo zibeeko omuwaatwa gwe ziteekinga, gwe zikola nazo zibeeko kye zituyamba. Enteeseganya zibaddemu ebizibu bingi, leero bakkiriza, enkya
babivuddemu enkya ne bakkiriza luli ne babivaamu luli ne bakkiriza luli ne babivaamu so ne tubeeraawo nga tuwemagozza buwemagozza nyaliwo mpaka gye lyabalamu wano juzi sabbiiti eno we bagambye nti abaayi enzikiriziganya yo etuukiddwako naye nga bibaddemu munda ebigenda mu maaso ebinene nno by'oyinza okulowooza nti bibuusika amaaso naye nga tebibuusika maaso gwate ssebo nga tebibuusika maaso mwe muli kata kigambibwa ensimbi Amerika yazireeta n'eziteeka mu banka z'ekata ebirungi ensimbi Amerika ze yaleeta n'eteeka mu banka y'ekata zaalimu kata okugiwa obuvunaanyizibwa obw'okukwata ensimbi ezo baziwayalinge zigende mu Iran okuwooyawooya Iran eve mu kagolomolo ka Strait of Hormuz so nga ate era mwalimu n'okulaba nga katene ekozesa omukisa guno okulaba nga ewooyawooya Iran baleme kuddamu kulumbagana kata newankubadde nga byonna biri bwe bityo bassebo ne bannyabo enteekateeka eno Amerika yo egamba nti yali egendereramu okukendeeza ku mbeera y'akatuubagiro k'amafuta okamanyi akatuubagiro k'amafuta akabadde kajja nga kakula akati akatuubagiro ako akajjawo era nga kabadde kakula okuviira ddala olutalo wakati wa olutalo Amerika ne Isirayiri lwe baggula ku Iran amangu ddala nga lutandise nga amagye ag'oku mazzi aga Amerika bassebo ne bannyabo galinga agabadde gasobeddwa mu kaseera kano lutalo jjukira we lwatandika abaafa bangi abagambibwa okubanga baafiira mu bikompola bya Iran eby'omutawaana newankubadde nga ne mu bikompola bya Amerika ne Isirayiri bye baakanyuga mu Iran waliwo abaafa naye ab'amagye ba Amerika kigambibwa nti baafa bangi n'Abayisirayiri era kino kyabatiisa nnyo mu ndeeyo era n'amagye ga Amerika ag'empingu nago ne gasanga akaseera akazibu kubanga baali tebakyasobola kukola ebyo bye baali balina kukola baali tebakyasobola kulawuna kukuuma mazzi kukuuma bawalabu kukuuma bawalabu n'olwekyo diru yayina okubanga ebaawo olw'ebintu ebingi ebyali birabise eyalabika ng'omunafu nga kaakati alabise nga kamonde akatasobola kuyita mu bulago kaakati baalina okuyiiya abaffe tukole tutya ono amaanyi gaalina modani wo tuyinza okugirwana n'etuleetera ebizibu kati tulina kukola kintu kimu tulina kuteesa naye mu kusooka tulina kusooka naye kale ensonga ezo zityo bwe ziri kakati mu ngeri ey'ekyameera
mu ngeri ey'ekyama waliwo okukkiriza n'okuwaayo omwezi mulambe emabega eyo okusobola okukola omuzungu akiyita ground work okulaba nga wabaawo enzikiriziganya etuukibwako. Iran eno abakulu basobole okugyesonyiwa naswe ku ngalabi tulabe na biki abaffe bisobola okuyambako ku lutalo luno buli muntu aluveemu kuba luleese ebyenfuna by'ensi yonna okudobonkana byonna si yonna ebyenfuna ne bidobonkana. Kati ebyo we waali kalumanywera era Abamerika balina okulwana obwezizingirire kyovola abadda mu ngeri ey'ekyama ennyo wansi eyo ne bakola ku mpapula ku bintu eby'enjawulo okulaba nga Iran eno bagisweet talking nga bagyogereza. Twamulumba naye tulina omwogereza asobole okutuvaako tukole naye endagaano tuveewo nga tetuswadde nnyo. Kata ng'etidde Iran okuddamu okugikolako obulumbaganyi ku bintu byayo ebyenjawulo oluvannyuma lw'obulumbaganyi. Iran bwe yali ekoze ku byuma bya gaasi ku byuma ebikuba gaasi mu kata eyo mu biseera eby'olutalo wakati wa Israeli, Amerika ne Iran, baayagala okulaba nga bo bava mu bino byonna bajjibwa mu bino byonna nga bayita mu nteekateeka y'ensimbi zino. Kigambibwa kubanga ensimbi ezo ezoogerwako kigambibwa nti zaava na North Korea. Amerika yazijja mu banka ye North Korea eyo ya South Korea yazijja mu banka ye South Korea eyo ne baleeta sente ezo ne baziteekawo. Sente ezo nga bamaze okuzireeta ne baziteeka mu banka ye Qatar. Naye mbwe ekyaziteesa mu banka ye Qatar kulaba nga munaaye abakulu tebaswala. Kuba n'omukulu okuswala kibi. Kibi kikuba enkyukwe. Okulaba nga abakulu tebaswala ne baziteeka mu banka ye Qatar. Qatar nayo neefunirawo omukisa nga bagigambye twala ssente aye noonya engeri gy'ozibatuusaako ng'engeri eyo tegenda kwongera kutulabisa kuleeta bintu bingi. Basebo ne bannyabo ensimbi zino ne bazitwala nga beefudde nti bagenda kuziwaayo basobole okutema eri zaabwe. Era ensimbi zino kigambibwa nti ziwera akawumbi kamu $1. Zawera akawumbi kamu $1 ezaweebwayo mu kaseera ako. Era ng'abakata bwe beetonda bwe beetona amaganzi bwe bagenda okuyambako ennyo Iran eno okusobola okulaba nga ebaako weetuuka nga si wa kusoomoozebwa nnyo. Naye Iran byadde nga biri bityo yatuuka n'egoba ebigambo neewakanya ebigambo ebyali byogerwa pulezidenti wa Amerika Donald Frederick Trump ku bye yali agamba nti enzikiriziganya ku kukola ebyokulwanyisa ebya nukiriya. Ebyo byayogera abiveeko ffe si we tuli awo. Era nga bagamba nti byonna ebyali bikolebwa tewali kintu kyonna kikwata ku kulekera awo kukuba nukiriya. Era Iran ng'ekakasa nti sigenda kulekera awo kukuba nukiriya kukuba uranium. Kubanga bwe nkuba uranium nfuna obujjanjabi. Nfuna ki? Nfuna obujjanjabi. Gwate mu nukiriya omwo
nzijamu eddagala erinyamba okwokya abantu bange abalina kansa, abalina ebirwadde ebinenenene bwe bityo. Ebintu ebinenenene bwe bityo. Kakati Iran yategeeza nti Amerika eno mu bye yali ekola temwalimu kukugira bikolwa bikwata ku nyukiriya, era Tehran ne bagamba nti bye twasindise mu Amerika mwe muli bino: okukomya olutalo mu Lebanoni, mukomye olutalo mu Lebanoni, ekyo kye kimu ku bye twasindise. Ekyokubiri, okufulumya sente zaffe Amerika ze yakwata eziwereza ddala obuwumbi bwa $24. Obuwumbi bwa $24 zaali za Iran, naye ne bazifreezinga ne bazisiba Abamerika abo oba abazungu abo. Bwe bazisiba, Iran n'esirika yo nedda munda eyo n'etandika kukola gulawundi waaka, era gulawundi waaka ebadde emukoze bulungi. Mpaka leero egamba mutuwe $24 billion ebisigadde mukole, tetubalinaako buzibu. Dola obuwumbi bwa dola za Amerika 3 mulina okuzituwa mu ngeri y'okutuliyirira, compensation, okutuliyirira. Ziri $24 billion eza dola zo zaffe. Iran egambe ezo zaffe mwazibowa, mwaziwamba kati ze twagala. Ate Iran yemu egamba nti $3 billion ezo zo za kutuliyirira. Ekyokusatu kye baagala Abairani, ebyo nakugamba 3. Ekyokuna kye baagala okugyawo obukwakkulizo bwonna bwe mwatuteekako, naddala obutasuubula, obutayogera na balala, byonna nebyo bye mwateeka, obukwakkulizo bwonna bwe mwateeka ku kampani ebutakolagana naffe byonna mubijjeewo. Ekyokutaano, blockade nayo mugijjeewo. Ekyomukaaga, twagala bwagazi mututegeere era mutegeere nti Iran bassebo ne bannyabo erina akakwate ku Strait of Hormuz. Iran twagala mukitegeere nti yenna nnyini State of Hormuz. Awo nno bassebo ne bannyabo wetuli. Akadde nno kagenzi naye bannange, akadde kaweddeyo. Munzikirize sijja kusukkawo awo, munzikirize mberekerereze wano ngenda ate. Nenadde na report wano gye mbadde nsoma nga balaga Iran engeri gye yakola obubi ennyo Amerika, naddala mu lulumba lwe basembyeyo kuba, nga balaga nti Iran ebitongole byayo ebikessi byagiyamba nnyo okuba Amerika awabi bwe bakuba mu nkambi z'amagye Jordan ne Bahrain. Era nga ag'omunda gaali galaga nti Iran ng'ekozesa obukessi yakuba base eza Amerika mu Jordan ne Bahrain mu ngeri ekyasinze okuba enzibu, kuba Amerika yali ereese ennyonyi empya F-35 ng'ezitadde mu Jordan. Iran neekuba Haga. Omanyi Haga eringa parking, nti oyinza okuba ne ka parking awe namulesa nga kapakingibwamu motoka oba piki. Kakati ne wano gwe kikyoyita parking y'emmotoka ey'ennyonyi eba bagiyita Haga, eba Haga oba hanga, kale tukiyite hanga. Kakati hanga eyo gye baterekamu ennyonyi. Kakati eyo Iran yajja n'egituuzaako ekigambo
okukakkananga 2 zoononeddwa bya nsusso nnyo nga zikubiddwa bubi nnyo. Akulu ne bagamba naawe bwe tubaddiza bayinza okwongera ne bakuba ebirala tusooke twewummuzeemu. Bassebo ne bannyabo munzikirize enve wano n'abalala bajje. Mbagaliza kiro kirungi mpaka lwakusatu lujja. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.